سلام بیننده های عزیز، امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و خوش باشین. ریاض هستم به یک دیگه از برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی از تلویزیون معراج. در این برنامه قرار هست در مورد کاپیتان کوک یک مقاله به انگلیسی بخونید. تا آخر برنامه همراه باشین. میفهمین که ویدیوهای برنامه میتونین که از طریق کانال یوتیوب معراج اکادمی بیننده باشین. کانال رو سابسکرایب کنین تا بتونین که ویدیوها رو هر چیز زودتر تماشا کنین. همچنین پل ارتباطی بین ما از طریق آیدی تلگرامی هم هست، میتونید که از این طریق هم پیام‌های زیبا خود برای ما بفرستین. تشکر از اینکه همیشه همراه برنامه ما هستین و ما رو با پیام‌های زیبای خوب و تشویق میکنین، انگیزه میدین و باعث میشین که برنامه‌های خوب و خوبتری بسازیم. میفهمین که برنامه ما you can also know that our shows are very different. We teach grammar, we teach vocabulary skills, also we teach reading skills. And this program, our session is about reading. We are going to read an article about this very famous person, Captain Cook. And you're going to practice some words, learn some words, okay? And also improve your reading skills. Try to, even if you're, interested in speaking, you can watch this show because it will help you. It will help your speaking as well. And if you become a good reader, you will also become a good speaker. But if you're not a good reader, you cannot become a good speaker. This is what I always tell my students. If you really want to become a good speaker, you really have to focus on your reading skill. Take it very seriously. Try to read more often. Nowadays, it's very easy to read, and you can find whatever interests you, whatever you like, and please do that. Okay, now let's get down to business. First, let's study the words here. The new words that we have today are these. Okay, pay attention. Repeat the words aloud 3 times after me. Fought, fought, fought. Great, 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 great. Explorer, explorer, explorer. Map, map, map. Ocean, ocean, ocean. Empty, empty, empty. Island, island, island. S is silent. Do not say Iceland. You know that Iceland is a country. This is island. Okay? Island. Let me write that on the board. Ice, ice. ببینین I-C-E. Ice به معنی یخ. Ice به معنی یخ. یعنی چنین یک کشوری هم هست به اسم، ما به فارسی میگیم ایسلند، به انگلیسی میشه آیسلند، سرزمین یخ. آیسلند. درست شد؟ ایچی خوانده میشه؟ آیسلند. اما جزیره به انگلیسی میشه آیلند. I-S-L-A-N-D. آیلند. آیلند یعنی جزیره. آیلند خونده میشه. آیلند. یک لغت دیگه که امروز داریم اکسپلورر. E-X-P-L-O-R. آخر خود ای داره. اکسپلور. اکسپلور به معنی در واقع کشف کردن، جستجو کردن، دنبال چیزی گشتن. اکسپلور پس به فعل هست. فعل هست. دنبال چیزی میگردین میشه اکسپلور. اما به شخصی که در واقع در جستجوی مناطق هست و سفر میکنه، به اون شخص ما به اصطلاح میگیم کاشف به فارسی. به انگلیسی explorer گفته میشه. explorer یعنی کاشف. explorer. explorer. در انگلیسی ببینین ER زمانی که افعال میگیرن در واقع تبدیل میشن به فاعل یا کننده همون فعل. مثلا teach درس دادن.
teach درس دادن. زمانی که ER اضافه بشه به درس دادن teacher میشه فاعل فعل، یعنی درس دهنده یا همون معلم. درسته؟ work کار کردن. فاعل این فعل چی قسم بسازیم ما با اضافه افزودن ER؟ worker کارگر، کسی که کار میکنه. به همین ترتیب شما ادامه بدین. برخی از افعال قابلیت دارن که ما با افزودن ER که ما به انگلیسی به اون میگیم suffix یا پسوند، با استفاده از پسوند ما میتونیم که در واقع اونا رو به اسم فاعل اینا تبدیل بکنیم. بسیار خوب. next words. island به معنی جزیره. next word number 8 voyage سفر. journal ship weather navy distant coastal. Let's start. Captain James Cook was a great explorer. Before he started exploring, maps of the Pacific Ocean were almost empty. He visited hundreds of islands and put them in the correct places on the map. He made maps of the coastlines of Australia and New Zealand and made them colonies of England. Okay, good. Let's translate to Persian. Are you ready? I'm sure you can do it. Captain James Cook was a great explorer. کاپیتان جیمز کوک یک کاشف بزرگ بود. Before he started exploring, قبل از شروع کشفیات او یا قبل از اینکه آقای کوک به فکر کشف در واقع یا اکتشافات بیایه و کار را انجام بده، چی حالتی بوده؟ Maps of the Pacific Ocean were almost empty. نقشه های اقیانوس آرام یا اقیانوس پاسیفیک تقریبا خالی بودند. یعنی در اقیانوس ها ما نقشه نداشتیم و اینا همه با کمک اکتشافات آقای کپتین کوک هست که در قسمت پاسیفیک اوشن نقشه ها یا برالکاهل میگیم ما یا اقیانوس آرام نقشه ها کامل شد. He visited hundreds of islands and put them in the correct places on the map. او صدها جزیره را دیدن کرد و آنها را در جای درست روی نقشه گذاشت. He made maps of the coastlines of Australia and New Zealand and made them colonies of England. او نقشه هایی از خطوط ساحلی استرالیا و نیوزیلند درست کرد و آنها را کالونی انگلستان یا مستعمرات انگلستان ساخت. Next slide. Okay. On each of his 3 long voyages, he wrote in a journal every day. He wrote about what happened on the ship. When he visited places, he wrote details about the weather and the geography. He wrote about the people who lived
there. And he described the plants and animals. His journals were full of new information about distant places. On each of his 3 long voyages, در هر یک از 3 سفر طولانیش he wrote in a journal every day. او در داخل یا او در یک دفترچه یادداشت میکرد. He wrote about what happened on the ship. او در مورد اینکه روی کشتی چه چیزی اتفاق می افتاد می نوشت. When he visited places, زمانی که او از مکانها دیدن می کرد, he wrote details about the weather and the geography. او در مورد آب و هوا و جغرافیای آن مکانها, در مورد جزئیات آنها می نوشت. He wrote about the people who lived there. او در مورد اشخاصی که یا مردمی که آنجا زندگی می کردند می نوشت. And he described the plants and animals. و او گیاهان و حیوانات را توصیف می کرد. His journals were full of new information about distant places. جورنال یا دفترچه او پر از یا مملو از معلومات جدید راجع به مکانهای دوردست بود. دفترچه های او البته معلوم میشه که this shows that Captain Cook actually had many or at least several journals, and they were very useful because, you know, at that time it was very difficult to travel by ship if you know, without a map. Using map made it very easy for travelers to go from one place to another place. You know that you cannot travel to all countries you know, by land. You know, you cannot drive to all the places, so using ship was very, very important at that time especially. Now the last slide here, please pay attention. Captain Cook. James Cook was born in England in 1728. His parents were poor farm workers. When James was 18, he found a job on a coastal ship. He worked on ships until he was 27 years old. And then he joined the Navy. He fought in Canada in a war against France, and he mapped some of the eastern coast of Canada. James Cook was born in England in 1728. James Cook در سال 1728 در انگلستان متولد شد. His parents were poor farm workers. والدینش دهقانهای
فقیری بودند. When James was 18, زمانی که جیمز 18 ساله شد, he found a job on a coastal ship. او وظیفه‌ای را در یک کشتی ساحلی پیدا کرد. He worked on ships until he was 27 years old. او روی کشتی ها کار میکرد تا 27 ساله شد. And then he joined the Navy. و سپس او به نیروی دریایی ملحق شد. He fought in Canada in a war against France. او در نبرد یا جنگی در کانادا مقابل فرانسه جنگید. And he mapped some of the eastern coast of Canada. و او نقشه بعضی قسمت‌های ساحل شرقی کانادا را درست کرد یا نقشه کشی کرد. And that's it. رسیدیم به پایان این جلسه. خدا کنه که از این جلسه هم استفاده کرده باشین. Watch all of these videos. These videos are available on YouTube channel معراج اکادمی. Subscribe to the YouTube channel. Ask your questions. Please also you can send your questions, suggestions to the Telegram ID that we have. And keep practicing, keep working hard, because the key to success is working hard. Practice makes perfect. Never forget. Please take care. Have a good time. Goodbye.